No, tonight we are coming. Yes, good morning. Welcome back to the vlog. It is day 1 and we are going to see sunrise now. Fuck. Thanks for calling me, Gargi. Already slow sunrise. Tip mein bandide. Mail barta hote hai. The way I want to show you guys oranges. Look at that. If they're coming back. Ayyo, stop hai goita. I think Gargi was ready with the phone. That's why they stopped. Yeah, it's still taking off. Landing. And ಇಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೇರ್. ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೆಕ್ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Go have breakfast and start our trek. Now today's plan is from here there's a 30-minute drive to the point of trekking. That's where we'll start the trekking. From there we start. ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 kilometers ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅವನ. ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದನಲ್ಲ. They should be about to reach the summit. Which gang is that? Like which I don't know. Okay. So they are starting tonight. Yeah. So for the summit. They were the first people out of all the people. To start Pangarchulla. This season. ಬೆಂಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮನೇಲಿ ಮಗ್ನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹರಿದು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ 16 degrees ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಾಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೈಸ್, ಗುಡ್ ವ್ಯೂ. ಹಾಯ್ Hi bro. Hi bro. Alright, so they're asking us to assemble now. So from our hotel till here they dropped us in a car. Now we're gonna go start walking. Yes. Head count. Good. Breakfast done. Job ho gaya. Refreshments? No. These are your refreshments. Okay. कुआरी पास वाले जो है 1 2 3 जो भी आपके लीडर है ना तो मिलेंगे ऊपर. काली कैंप साइड जाओगे आप लोग, ठीक है? आप हमसे आगे वाली कैंप साइड जाओगे, ठीक है? तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6. Finally, after a long wait, we started. So for today we are just climbing, I think only for 3 kilometers. After that we'll reach the base camp. And millennial time pass mada. We'll chill there, hang out. We have a great team anyway, so we're going to talk, have fun. Tomorrow also we have a short walk, but day after is when we'll be walking the maximum. Hopefully I can record everything and share all of that with you guys. See you guys in some time. From the roads we have come to off-roading. Finally we have started getting some inclination. Illu kodtini sir. Hello. Hello sir. पीलो, मजा करो, कोई बात नहीं, आराम से. हाँ, कहाँ है आपका घर? कहाँ है? थोड़ा ऊपर. कितने साल से हैं आप यहाँ पे? बचपन से. आपका नाम क्या है? दरवान सिंह. ठीक है. हेलो. ಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಪೋಸು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ ಸುನಿಲ್, ನಿಮಗೆ ನಾಯಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನೋ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಮನೇಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುಂಡು ಬೇಬಿ. ಗೊಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಜಗಳ ಆಡ್ತಾವ, ಹುಷಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ಶುಭಗ್ ರಾವ್. SHUBHAG. ಶುಭಗ್ RAO. ಯಾ, ठीक है. Bye Gargi, all the best. See you. Yes, bye bro. Nice meeting you. So I've already taken 2 stops and it's getting steeper, man. Hogta. Those 2 were the mandatory stops that we had to take.
ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಸಕಾಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಜನ ಹುಡುಗರು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು 8 ಜನ. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕಾದಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Guys, that's the Pangarchulla peak and that is what we're climbing. ಏನು ಸುನೀಲ್, ಇದೇನಾ ಕೆಂಪು? ಹಾಂ, ಓಹ್, ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್. ಹಾಂ, ಸರಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದೇ. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು even after taking 3 stops, unwanted unnecessary stops, you have still made it by 12:30. ಇನ್ನೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಲಂಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸು. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. I don't know why I'm saying welcome back because I'm just continuing the video. So once we came back, had lunch and all of that, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. So we took a rest. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. I don't know if everybody else was sleeping, but I too definitely slept in the sun outside, not in the tent, because we were not allowed to sleep inside. ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ. So we slept outside. I slept outside. These guys were chilling. I spoke for a while. Almost half an hour to 1 hour I slept. Now I was editing the video. Almost, I think I'm done with the video editing. I will upload it. So I'll put the video on upload and then I'll go there and speak with those guys. Now ಇದು ಕಾಯೋ ಬೋಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಡೆಸರ್ಟು ಚಿಕ್ಕಿ, ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ವಾ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಶಾರು ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹಲ್ವಾ ಇದೆ ಅಂತ? Having some tea and biscuits right now. 4G here. I was like, why I was saying like my first Harkidun trek. Actually, no, we had to literally get a BSNL card, and in Sangri, everybody had to shuffle the phone to make. Still, there is no network in Sangri. Oh, in Sangri. Right now, we're going for a small, short acclimatization walk. I think we'll get to see the sunset from that point. फिर वो लाइक कभी स्पाइस में लगता है, कभी कहीं यहाँ से लगता है. So what you have to do is, जैसे अखिल आ जाओ, ज्वाइन करते हैं साथ में. ठीक है, मैं और अखिल करेंगे स्टार्ट. कैसे होगा स्टार्ट? You have to say your name और अपने नेम से पहले you have to use an adjective. Okay? But वो आपके वो है ना, नाम के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. If my name is संजय, तो S से स्टार्ट होगा adjective. अच्छा. Okay? So what I use always is sexy Sanjay. Okay? ठीक है. Now मैंने कहा अपना, अब अखिल की टर्न आएगी. ठीक है, अखिल पहले मेरा भी कहेगा, then अपना. Yeah, we played this correct. Good. Nice. Yeah, we'll do this. No, tonight we are coming. Slut tree. Slut Sharun. Yeah. कितने टाइम से कर रहे हो आप? यार प्ले तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ ना, बट अभी मतलब सीखना अभी शुरू किया. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम इन द लर्निंग. एंड जोशीमठ इज अ वे टू बद्रीनाथ, है ना. तो अभी 8 मई से यहाँ की यात्रा शुरू हो रही है. तो किसी ने जाना हो तो वो 1 महीना रुक जाओ यहाँ पे, करके जाना. यात्रा करके जाओ. 120 kilometers from here. हाँ, चाइना अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर. मतलब ये जो माउंटेन है इसके जस्ट पीछे. अच्छा. नंदा देवी है ना, उसके जस्ट पीछे फिर वो दिखना शुरू हो जाता है. मतलब जैसे आप कह रहे हो आफ्टर 100 इयर्स मतलब इसको वो कर देंगे, ये फिर ट्रैक कर सकते हैं. ट्रैकिंग एक्सपीडिशन. कितना साल हो चुका है अभी? कितना साल हुआ है अभी? 62 के आसपास है. अच्छा. जब नहीं 1962 में हुआ. एट दैट टाइम देयर वाज वॉर विद चाइना, इंडो चाइना. तो इट्स अराउंड 60 इयर्स हो गया ऑलमोस्ट. अच्छा, 60 इयर्स हो गया ऑलमोस्ट. इसके इधर दिखेगा नंदा घुंटी. So 7,000 meters is like what, 25,000 feet? 25. Nice. A beautiful view, man. Bro, yadu Nanda Devi ade alva? Not that, huh? This one, come here. Come here. That's 7,000 meters ante. Fucking. If it was allowed to trek, no, definitely would have done that. Crazy, bro. 7,000 meters. Fuck, it's like 25,000 feet, guys. I've done the maximum that I've done is 20,000 and odd 20,500 feet. ತೆಗಿರಪ್ಪ, ನಮ್ದು ತೆಗಿರಪ್ಪ. ಏನು ಬರೀ ನೀವುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋಗಳು? ಏನು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು So this is a mummy shape. Okay, ऐसे होगा ये. This is your tail part और toe part and this is your head part. Okay, जो भी आपका head part होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, मतलब ये आ जाएगा ऐसे ऊपर कैप की तरह. ओके इसको ऐसे उल्टा करके कोई नहीं लेटेगा इस पे. जिसकी नहीं है उसको तो आप हट मत करो. जिसकी नहीं है वो भी प्यार से करो. वो इमेजिन करना. वो जिनकी हमसे उनसे एडवाइस ले ले. वो सटरी को इमेजिन कर सकता है. ठीक है. ओके तो खोला स्लीपिंग बैग, आराम से खोल दो उसको, बैठाओ अच्छे से. टेक योर लाइनर. ओके लाइनर है ना, तो लाइनर में भी चेन होगी. ओके चेन खोलो अच्छे से. गेट इनसाइड योर लाइनर. जो आपके टोज होंगे ना वो बिल्कुल टो पार्ट को टच होने चाहिए. ठीक है अच्छे से लेटो. Also you can stuff in some warm jacket. बता रहा हूँ. ठीक है जिप लगाना स्टार्ट करो आराम से. अच्छे से टकिन हो जाओ. ठीक है पीछे से ही आपकी कैप होगी ये ऊपर आएगी ऐसे. ठीक है लेट के लाइनर अच्छे से अंदर कंफर्टेबल कर लो. लाइनर की जिप लगाओ अच्छे से एंड देन योर स्लीपिंग बैग. ಆಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಅಪ್ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. anyways guys now I'll go have dinner. ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we got some games and all of that. if I shoot then I will put this video later and end it. if not, which probably I won't, this is going to be the end of the vlog. It's freaking cold outside. we're going to do right now is have dinner and sleep. I'll see you guys in the morning and hopefully if network is there I'll keep uploading the videos, otherwise once I'm back. Okay, see you guys, take care, bye bye.